Si tu veux progresser efficacement en anglais, n'hésite pas à t'abonner à Mega Easy English, à enclencher la cloche de notification et à liker les vidéos. Merci d'avance. Mega Easy English Methodology. Comprendre un document iconographique. Step 1. Identifier et réagir. Step 1. Identifier et réagir. Relève les informations relatives à l'image, son titre, sa nature, le nom de l'auteur et sa date de publication ou de création. Exprime ton ressenti. Quelle émotion cette image suscite-t-elle? Appuie-toi sur cette émotion pour comprendre le document. We can say that this poster was part of President Obama's 2012 political campaign. It shows the first family. This family portrait conveys feelings of tenderness and affection. We get the feeling that the Obamas are a warm-hearted family. Step 2. Observer et analyser. Step 2. Observer et analyser. Concentre-toi sur ce que tu vois et note des mots-clés pour décrire l'image. Identifie sa structure en situant les différents éléments dans l'espace. Explique ce que l'on peut apprendre des personnages en décrivant leurs gestes, leur attitude, leur regard, leur expression. Observe les lignes et les couleurs qui composent le document et identifie les éléments de contraste et ou de similitude qui s'en dégagent. Step 2. Observer et analyser. In the middle, the whole family is smiling. Contrary to the other members of the family who are all dressed in blue, Barack Obama's younger daughter, Sasha, is wearing a green dress. The use of the color blue evokes, suggests strength and stability, while the green may symbolize youth and hope. Step 2. Observer et analyser.
In the background, the circle-shaped seal makes me think of the halo that surrounds saints in religious portraits. It gives a religious connotation to the picture. In the bottom right-hand corner, the White House obviously stands for the American presidency. The fact that it appears inside the name Obama shows that the executive power is now vested in the new president. Step 3. Interpréter l'image. Step 3. Interpréter l'image. Place le document dans son contexte culturel, historique ou artistique et détermine l'intention de l'auteur. Explicite le titre. Partage ton opinion sur le message de l'auteur, l'efficacité des techniques utilisées ou encore la valeur du document aujourd'hui. Step 3. Interpréter l'image. The author manages to create a strong feeling of trust in this document. Besides, the author gave a religious connotation to the portrait in order to make the presidential family akin to something sacred. I'm afraid I don't really like this picture because I think it is. Personally, I find it good, well done, effective in that. Step 4. Enrichir son vocabulaire. Step 4. Enrichir son vocabulaire. Exprimer son ressenti. What strikes me the most about this picture is that it arouses a feeling of joy, sadness, empathy, disgust. It makes me want to laugh, cry, and so on and so forth. Parler de ses impressions. The picture reminds me of. We are under the impression that. Commenter la prise de vue. A close-up, a wide-angle view. The subject is seen from above, below.
Step 4. Enrichir son vocabulaire. Décrire le regard. Stare at, fixer. Gaze at, contempler. Glance at, regarder furtivement. Glare at, lancer un regard furieux. Mettre en relief. The author wants to highlight, emphasize. It draws the viewer's attention to. It points out that. Évoquer l'atmosphère. The author manages to convey, create a light-hearted, oppressive, peaceful, threatening, warm, cold, idyllic, nightmarish, pleasant, desolate atmosphere. Le but recherché. The author intends to show, demonstrate, prove, denounce, suggest, encourage, motivate. Mega Easy English Methodology. Comprendre un document iconographique.